Oh my. 사실만 전달하는 국뽕브라더. BTS 때문에 전 세계가 마비되었습니다. 사람들이 모든 걸 내팽겨치고 PC와 폰 앞에서 몇 시간을 대기하고 있죠. 바로 BTS 월드 투어 티켓을 구매하기 위한 것이었고 정말 전 세계 수천만 명이 인터넷에 접속했습니다. 그러다 보니 티켓 구매는 정말 말도 안 되는 난이도였습니다. 수십만 명의 대기 인원을 뚫고 들어가서 구매를 해야 했던 만큼 한국의 아이돌 하나가 전 세계 트래픽을 다 잡아먹었습니다. 티켓팅이 시작하고부터는 SNS에 수없이 많은 영상들이 올라왔습니다. 누군가는 슬프고 누군가는 기쁨에 미친 듯이 날뛰는 영상들이었습니다. 티켓을 놓친 팬들은 정말 오열을 했습니다. 이 남성 역시 압도적인 대기 인원 수를 보고 놀라며 자포자기했습니다. Ayaw talaga. Wala talaga. Nakapasok na ako. Ayaw talaga. Ayaw. Ayaw. Bakit ayaw? Wala. Ayaw. 정말 안타깝습니다. 인생에 한 번이라도 이 한국인들의 반경 1km 안에 들어가는 것이 소원이라고 말하는 전 세계 팬들은 어쩔 수 없이 눈물을 흘렸습니다. 하지만 구매에 성공한 각국의 외국인들의 반응은 180도 달랐습니다. 마치 복권 1등에 당첨된 것처럼 보일 정도였죠. 정말 긴박한 티켓팅 현장과 그들의 반응을 보겠습니다. I think it's gonna sell out before I even get a chance to go in. So much so that, like I said, an hour in, I'm ready to start the queue for El Paso. Let's see. This one I'm really scared because this one tells you the number of people ahead of you. So we shall see. Ooh! 13,512 people ahead of me. I don't know if the screenshots are real, but I saw one with 1 million people. I saw one with 100,000s. I've seen 60,000, 50,000. This is really bad still, but well, I think, you know what? We shall see. I will be back. Here is an update for El Paso. This is for Saturday, May 2nd, 6109 in front of me. And for Sunday, May 3rd, 4265. I will be back with an update at 425. This one is moving by so fast. This is the Sunday, May 3rd, and for Saturday, May 2nd, 2749. That one was going pretty fast too. I've had experience with Ticketmaster where I was 1 hour still waiting. And it seems like I'm about to get in this one. Girl, 80 people. Please, one person ahead of me. Oh my god, 25 minutes in. This was the fastest I think I've ever experienced. Get ready to shop for tickets. Okay, let's see which one. 1789. That one's about to go in too. We are in. Okay, my passcode. Okay. 5. Let's see. I like the aisle. Oh my god. That's really expensive. Oh no. What about over here? 589. You guys, that's like really expensive. What about these? Oh, 303. 303 is not bad. Ooh, I like these. Next. Oh my. I feel like we need to be facing it. 16 people. Okay, we're in. Jesus, please. Go ahead and turn it. Okay. Access code. Paste it. Ah, crap, I knew it. Can I, okay, the back row. There's the back row. Oh my gosh, they're disappearing. Go for the front. Just go right here. Go right here. No. They're gone. They're gone. Are they? They're no longer there. It's okay. Well, Keely, yeah, what do you want me to do? Oh, why is it taking so long? Right. Is your card unlocked? Oh my god. I'm so happy for you guys. Oh my god. Stop. You get it? Everything that I said, praise the Lord. First your prize with
the best of your portions. I know I won't forget all he's done. He's the strength in this race that I run. Okay, Army, buy my BTS tickets with me. I'm so scared. Okay, it says I'm in line. Oh my gosh. Oh, this is the greed that they speak about in the Bible. Anyways, oh my gosh. I'm so scared. Oh my bugs. I won't get tickets. Oh my gosh. Okay, I'm literally like right there. Like my line is right there. Oh my fucking gosh. Okay, Army, I got in way too quick. Oh fuck. Oh my god. Okay. Wait. Oh my gosh, seat 6, 7. Oh my god, wait. Do I even want that seat? Totally. Oh my god. Oh fuck. 현재 성공한 팬들의 SNS 창에는 이해할 수 없는 댓글들이 쏟아지고 있었습니다. 위넨 티켓 있는 사람 있나요? 토론토 콘서트 티켓 한 장 구해요 제발. 제발 뉴저지 티켓 2장 있는 사람 없나요? 스탠퍼드 티켓 남는 거 있는 사람 있나요? 혹시 시카고 티켓 2장 이상 팔 생각 있는 사람 있나요? 라는 식의 댓글들이었죠. 그렇습니다. 순식간에 매진되는 탓에 혹시 티켓 구매를 성공한 사람들 중에 다시 되팔 사람이 없냐며 물어보는 것이었습니다. 이 한국 아이돌을 보기 위해서 티켓팅 하루만에 거래를 요청하는 댓글이 한 영상에만 정말 수천 개에 달할 정도였습니다. 이 흐름이 전 세계에서 벌어지고 있죠. 따라서 이번 티켓팅은 시작에 불과하다고 합니다. 투어는 아직 시작도 하지 않았고 4월부터 34개 도시에서 79회 공연이 예정됐습니다. 암표나 숙박업소 가격 폭등과 같은 더 큰 혼란이 예고되어 BTS가 찾아가는 국가정부에서는 비상사태에 빠졌습니다. 세계 곳곳의 이 장면은 한국의 문화가 어느 위치에 서 있는지 가장 솔직하게 보여줍니다. K-팝은 더 이상 한국이라는 한 나라가 아니라 전 세계가 동시에 반응하게 하는 문화 현상으로 성장했습니다. 성공한 사람도 있었고 실패한 사람도 있었지만 그 순간만큼은 전 세계가 같은 긴장 속에 묶여 있었습니다. 이름도, 국적도, 언어도 다른 사람들이 오직 하나의 이유로 같은 감정을 공유한 것입니다. 그리고 이 장면은 BTS가 단순히 잘 나가는 그룹이 아니라 사람들의 시간을 멈추게 만들고 감정을 움직이며 하루의 우선순위를 바꿔버릴 수 있는 존재가 되었다는 것을 보여줍니다. 그 중심에 있는 BTS를 보면 정말 감탄만 나오네요. 앞으로도 BTS의 월드 투어는 많이 남아있는 상태이니 제가 전해드릴 소식이 많을 것 같습니다. 최근 유입된 시청자분들께 마지막으로 말씀드리고 영상 마무리합니다. 저는 여러분 곁에서 가짜뉴스를 걸러내고 진짜 해외 반응 소식을 전해드립니다. 속는 게 바보가 아니라 속이는 게 나쁜 겁니다. 구독과 좋아요, 알림 설정을 조심스럽게 부탁드려 봅니다. 영상을 끝까지 시청해주신 분들 정말 감사합니다.